existing literature, discuss the implication, and of course, you propose ideas for a future work that can actually be done to advance the research field that you are working on. And the conclusion of you summarize the argument, you explain the importance and the significance of your research work, you discuss some of the limitations, just like a summary of everything. The conclusion is not the abstract, and the abstract is not the conclusion. So we should understand the difference between the two. You should be able to differentiate conclusion and also to differentiate the abstract. Abstract is just a key, it's just a summary of everything that you have done. Conclusion may not necessarily involve your methodology and everything. Just give clear information on some of the results and propose ideas for further works that can be done in that particular research. Now, to prepare your manuscripts, to write your manuscript after you have done all of this and you want to submit to a particular journal, of course, the first thing in China, the standard is SCI. So try as much as possible to beware of any form of predatory journal, especially those journals out there that you submit a paper today and they will get it accepted tomorrow. It's not done. So beware of any predatory journal. You should choose the right journal before you start the work. You see, I put it in a different color because it is very important. You have to target the right journal. You should have an idea of the journal you want to submit your article to in mind before starting the research itself. So you identify journals that align with your research field and scope, because for every journal there is a scope that you there's a scope that you actually have to follow. So you cannot be submitting a biomedical research in SSCI in social science that is talking about finance and economics. So you have to read the scope before even submitting the articles to them. So you check the journal guideline for all the submission requirements and how you can format your manuscript. It is very, very important that you consider the impact factor. Yeah, for the beginning, I will tell you you may not necessarily be targeting very high impact factor for starters, but impact factor is very, very important in your area. So you check the impact factor, the indexing of that article if it is on Web of Science, or I think some schools can also accept Scopus for graduation for international students as well. Now, this is a typical journal platform. And in this journal platform, you could see here that they have you could see the table of content. You have the aim and scope, the article type, the peer review, all the information that you need, they are there. So the article types, there are different types of articles. We have the original research, we have the short communication, we have the review, the reviews, we have comments, we have editorials, we have correspondences. All these different article types, they are available. So you have to know the type of article you are submitting. Are you writing an original research? An original research means that you are doing an experiment that is going to add to the knowledge. You are doing maybe you are doing a lab work, or you are going to analyze new set of data. That is an original research article. For short communications can be in two form. Short communications can be, okay, you are doing a very large work, so there's an important information like during the time of COVID. You could see most of the articles that they submitted, that they published that time, was short communications, like 2 page, 3 pages. Some of them are comments, some of them are editorials. So there's a very hot topic out there. You need to put the information as soon as possible. So that's when you can write short communication, you can write comments, you can write editorials, you can even give correspondences for journals that you can publish as well. They are very, very straight to the point articles. You don't require so many information. Then for reviews, there are different types of reviews that are out there also. They have meta-analysis, they have conventional review or the traditional reviews, they have the systematic review. There are different types of reviews. So you need to understand the type of review that you are writing out there that you also want to put. So for sometimes reviews, you may not necessarily have new data, but you are collating information that are relevant to your field or to your research. Put them out there so that people can get access to the information as well. So
This is another for the journal platform. You will read about the guide for the author, where you read about the journal. We talk about the aims and scope. So the aims and scope will give you an idea on what this journal they are publishing about. So what is the focus of this particular journal that you're submitting your research work to? So it should be relevant to them. Otherwise, at desk check, immediately you submit the paper to them, after 2 days, they will reject it. They will just tell you it is not in line with our scope and of our aims and objectives. So does not fit to the readership of our journal. They will reject it. So you have to read this. This is the first thing that you need to do before submitting an article. Then you can format your article in such a way that you follow the journal guidelines. So when you see in the journal platform, the table of content, all this information are there. You follow the journal guideline for preparing your manuscript. You use the required font if it is 12 or 10, the spacing 1.0 or 2.0, the heading style if it is 1, 2, 3, or if it's A, B, C, the citation style if they are using author dates, or if they are using number with parentheses, or if they are using lowercase or uppercase numbers. So it you check all this information, because these are the first things that the the journal manager is going to check before moving your article from the desk check to the editor that is going to consider your article. Then if the information on citation is not there, you should use a consistent referencing style, and you can only do this using citation tools like Zotero, Mendeley, EndNote. These are out there. So they help you to manage your citation, to keep it in an orderly manner, and also to use a particular style. Then you should ensure proper figure table formatting with clear captions and numbering. This is very important. Some journal they will tell you put the figure caption below the figure, put the table caption on top of the table. So all this information is very, very important. And this information, they are very, very minimal. Sometimes they will tell you after table 1, put a full stop before you write the table caption, or they will tell you after table 1, don't put anything. From table 1, put the caption. Sometimes they will tell you table 1 should be on top, the caption should be below. So it's time consuming actually, but it is very important that you read these guidelines. That is why before you submit an article to a very good journal, you have to go through the rigor of searching the right journal for your work, so that you will not be doing the same thing over and over again. Now, these are some common mistakes that people do while preparing their manuscripts, and how you can easily avoid them is very straightforward. So one of the mistakes is lack of clarity and organization. So when we prepare our manuscript, especially in the introductory aspect, we'll just write things haphazardly without any logical structure. It is not good for your article. So you need to use simple, precise language. And we should nowadays, we make use of AI, and in an article, you can easily tell if the authors use AI. There are some specific words that AI can only generate for your article. So even if you're using AI to generate some of those information, try as much as possible to change key information, like the word revolutionized. The AI will always use it. So sometimes if you see those revolutionized, there are so many keywords that are very common. So try as much as possible to avoid those words, and your introduction, your method, everything should be with a clear, logical structure. Ignoring journal formatting and submission guideline is another mistake, because sometimes we find it very time wasting, it's very cumbersome. So now I like my first article, I put my first SCI article was accepted after 7 rejections. Now for each of those rejections, I was always reading. For after the first one, I read the next journal I selected. I had to read, reformat. So sometimes it's very time consuming and tiring, but you just have to do this to save yourself the stress of rejection afterwards. So you need to carefully read, do it according to. I think the journal that have some of this rigorous formatting style is Springer. They'll tell you use Times New Roman,
used it. Even there was a Wiley journal I submitted an article to recently, and now they even say you should use area size 12. So I have submitted the article before. They return it back to me. I used Times New Roman. They said I did not use it. I did not use the journal guideline. So they sent the link. I had to go and read it again, and I saw it is area. The style is area size 12. So all these are very, very important. They might look very small in the eyes, but it's a big deal for the journal editors and the journal manager. Poor citation practices and plagiarism. This is very common. Sometimes we want to use our manual citations and referencing. At the end of the day, you will not put some of the references at the after writing the article. It is a very bad habit. Now, a reviewer and editor, they will check even to the least information on the article. Your punctuation, your full stop, your commas, they check everything. So you should, there was an article I also submitted, I just got the review comment. The one of the reviewers said, remove repeating citations, repeating references. I had to go back and I was shocked that I cited a particular reference 2 times. These are very small mistakes, but they check to the minutest information that you cannot even imagine. And also for plagiarism, of course, they will check with they can use Turnitin or Authenticate. Sometimes it's advisable for you to check the plagiarism of your article before submitting so that they won't turn it. So I will always say it is best to have plagiarism less than 10%. But if you achieve 15% is also very okay. But between 10 and 15% is best for your article so that you will not get rejection. Weak abstract and conclusion where your abstract is generalized, vague information that do not summarize key findings. Of course, it can lead to the rejection. So you need to pay attention to that. Submitting without proofreading and editing. Sometimes you write your work, there will be some grammatical errors, there will be some typo errors. Even the formatting, sometimes you justify part of the page. Some other times you not justify part of the page. You use the mixture of citation of writing style. Sometimes in some maybe in the introduction you use Times New Roman. Then when you come to the methodology, you use area, or you can use Calibri body. Then maybe you use the font 12 in other places. All these editing and formatting style can actually lead to rejection. So you should pay attention. Sometimes you can solve this problem using, like, you can use Grammarly to check for your grammar, and Grammarly can easily pick up some of these mistakes for you and help you to correct them easily. Now, overlooking reviewer comments. Now, I will say if you submit an article, if it gets to review, that means you have completed 50% of the task. For your paper to get to be under review is a great deal. Now, when the review comments come, sometimes these reviewers, they may not know about the work that we are doing, but then you just have to respond to the comment. You must prepare a rebuttal. So if you don't address them carefully and correctly, of course, they are going to reject your work. I did an article that I've passed through 3 rounds of review, and the article still got rejected. Why? Because a particular reviewer was not comfortable or does not accept how I address the question. Sometimes it might be annoying because these people, they don't really know the work better than you do. Because you don't have the opportunity to explain yourself, you can only explain yourself in writing. So you have to write clearly, professionally, in simple language, point by point. Because sometimes you can give your article might be revised by a Chinese person that does not really understand English, and you can imagine somebody telling you to edit the English of your article with a bad grammar. They don't have anything to lose. It is you who is seeing it as a bad grammar. That I've received comment from an Indian reviewer. I've received comment from a Chinese reviewer telling me that my language is poor
with a very wrong English that even when you read the thing, your mind you just get angry. Like, how can you be telling me my language is poor and the comment you are giving is presented in a poor language? So sometimes you just have to, they are the ones that they are the boss on top. So you just have to respect them and give them what they want. And lastly, procrastination and poor time management. It when they give you a review, they give you a set time. Say, okay, within 2 weeks, 3 weeks, 10 days, as the case may be, try as much as possible to meet up with time. And even for your own work, you should also plan your research schedule such a way that you will not be in a rush. So sometimes we know we need these articles or this paper for graduation. We want to wait, maybe for PhD, you want to wait till your final year before you start rushing. At the end of the day, you will not be able to meet up the publishing requirement. So start from the day one. Start from the very first day you gain your admission and you know you need an article to graduate. You start publishing from the very first day. You try. It's not easy, but if you start early, you will know you will know your mistakes and you will know how to solve those problems that you will encounter. And lastly is the effective time management. So you have to plan your schedule, set clear goals, clear and achievable goals that you know you can actually, the target should not be so high beyond what you will actually achieve. You should create a research timeline for whatever you are doing to review an article or to review literature, to gather your data, to carry out your experiment. Or you should give yourself timeline so that you'll be able to meet up those timeline. Use productivity tools that will help you. You can use to-do list, you can use project management app. All of this can keep you in check so that you know, okay, you are working according to your own schedule and your timeline. You should prioritize your task. So don't wait for deadlines um, before attending to those tasks. But the ones that has deadline, you should prioritize them. The ones that have high impact, you should also put them in front. And you can also allocate time blocks where you set specific time for whatever research you want to do. Okay, I have this semester, like me, I always plan my research per semester. So this semester that has maybe 4, 5, 6 months, this is what I'm going to do. Okay, in this period, I'm going to be reading articles. In this period, I'm going to be working in the lab in this period, I'm going to write my paper. So at the end of the semester, I'm going to evaluate my achievement. If I was able to meet up with the tasks that I have set ahead of me. So you can overcome procrastination as well, which is very, very important. You identify what are your distractions. No, this is the time of social media. You can stay on WeChat and start watching WeChat channels, and you forget that you're supposed to be reading an article. So these distractions, you should put them away, put them aside, so that you'll be able to focus. So when I'm working in the office, I try as much as possible not to check my phone, even if there are messages that are coming in. You try as much as possible to stay focused so as not to get distracted. You will not sleep on Twitter or you'll be sleeping on Instagram when you know there's a research that, except it is part of the task that you are doing. It is part of the research, but if it is for pleasure and entertainment, please schedule a time for it. You can use the Pomodoro technique where you can work in focused interval. Maybe you can work for 50 minutes. I do this also. For me, I work for 3 hours straight. I take a break from like maybe 1 hour or 1 hour, 30 minutes and come back to what I'm doing again. So you can set interval depending on your level of your level of concentration. If you can stay concentrated for 1 hour, 2 hours, you can do according to your own ability. So if you know you get easily distracted, you can set, okay, 25 minutes, I will do this. 5 minutes, I will check WeChat. 25 minutes, I will do this. 5 minutes, I will check YouTube. So you just do them, but it's better to work for longer hours so that you can achieve a lot. Then you can break large tasks into simpler steps. So you can be doing your work, like I mentioned for my own self, this is what I want to achieve. So for me to do this in this month, this is what I'm pursuing. I might be reading articles. In the next month, I'll go into the lab. If I'm not getting the result, I won't get frustrated, but I'll still continue to keep up that particular struggle, that pursuit that I'm pursuing. Set deadlines and be accountable. You can get somebody that you'll be accountable to. You can get a research partner
that you can be working side by side. Okay, what did you do today? Okay, this is what I want to do this week. And then maybe you start from Monday to Friday, then you can have a meeting on Saturday. I was able to do this. So if you have somebody that you're accountable to, it will also spur you to want to do what you need to do. Because you cannot go and meet the person and say, I did not do anything. That's why sometimes we see our supervisors telling us to be having weekly meetings. Of course, in my research group, we meet every Wednesday. So if you know there's a meeting on Wednesday, from Thursday till next Tuesday, you have to prepare something. So you are accountable to somebody. If you don't have that kind of platform where you have people, supervisor that is asking to meet with you every week, you can find somebody to be your mentor to put you in check, so that you yourself you know that somebody is at your toes and you need to work hard so that you can achieve your set goals. Then you also need to stay motivated. You have to motivate yourself. Start small. Those small wins, if you write an article, if I some even as I am currently, regardless of the publication that I have out there, if I see my paper under review, I get excited. Of course, sometimes it gets rejected after 1 week. I don't get frustrated about it. I just, okay, fine, there's another journal, I will send it back there. So once it's under review, it's like the paper is already accepted. So those little things, they count. So you motivate yourself while you also get people to motivate you when you are able to achieve any feat. So I'll just round up with giving few tips on how we can actually succeed in research in China. This is my own story, how I started and how I got to where I am now. So first thing is for you to get a research or a review idea, follow the news or calls for papers or journals. Now, to get new ideas, if you know your research area, if you're into science, social science, you have target journals. Read you don't necessarily need to be reading newspapers, or it's from those journals that you get information. Now you see this news place, I go to this news. I can just decide to enter a journal platform. These materials today. Okay, what do they have in their news? What are their announcements? You will see information. The research that I wrote for my current NSFC grant proposal, I got it from platforms like this. I saw, oh, because these are the people that will give you all topics that are trending. So you can just get into their platform, read the information that they have out there, and you have gotten an idea of what you are going to work on. So you will continue to read. Don't stop reading. Read, read, and read. Don't get tired. I know when I started, I can read at least in a day. I can read up to like 5, 6 to 10 papers in one day because I'm trying to get an idea. So they might be boring, but don't give up. Keep reading. Then you need to collaborate. Collaboration is very key. When Brother Frank was giving my citation, he said, "Yes, I have gotten over 50 plus SCI papers. I just want to be a little bit humble. I know if I want to check my platform, it should be more than that. But for those 50 plus paper, I know, yes, I have gotten more than 20 first authored paper that I'm the first author or corresponding author. But then most part of my paper work is based on collaboration. People will ask you, okay, I'm working on this. What can you do? Okay, this is my own contribution. We can write together. I can do an experiment together with you. So be open for collaboration because it also helps to expand your network. When one person is doing a work and many people are doing the work, it makes it easier. So you need to collaborate. It is very, very important. Try to listen to advice from your seniors, especially those that are in the same field. This is one of my key way that I saw. There was someone that was working in my lab before I came in 2019. He has been doing a particular research because he was my senior, I think 2, 3 years my senior. He was doing a particular research before I came, and for 2, 3 years, it was not successful. It was the last year, the year when I came in 2019. Okay, it became successful in 2018, and I came in 2019. And he told me, I have tried all this and they failed. Please don't follow the same path. And I listened to him. Whilst he was still within the system, he said,
if you now that I have gotten a breakthrough in this work, let's do it like this. Before he left, that my senior, before he left, I published 2 papers with him before he left. My target for my PhD was 4 first authored SCI papers. I just needed 4 papers to graduate. Before he left, I already got 2. But after staying in the lab, after with his advice and his suggestion and everything, I was able to get 10 first authored SCI paper from that same lab in a space of 3 years. So it is very, very important. And when you do this, you start small. So when I started, I was not really bothered about the impact factor. I was checking, okay, I just want to publish in one impact factor to, but funny enough, those impact factor I was publishing were like three impact factor, 5 impact factor, and I was building on that gradually, gradually, gradually. The one I got published this year, which is my highest, was 16 impact factor. I just tried and I got it. I just, okay, let me just try something differently. And that was it. So you start small. You first of all pursue the quantity. It is very important. Get the papers first. Then later, as you grow, you try to now look for those ones that have high impact. Of course, the higher you go, the more tough it gets. But pursue the smaller ones first. Talk to people about your research. Whatever you are doing, speak with people, even though they don't understand. If people are not understanding what you are doing, that means you are not doing a very good work. Everybody, whether they're in your research field or not, you should try to simplify it, because sometimes some of the ideas that I have used for my research work is by discussing, oh, what are you working on? I'm working on hydrogel. This is this. Oh, I don't know what hydrogels are. I try to explain. I'll teach you. Then you're like, okay, this is this. I said, okay. As I'm talking to you, I'm listening, I'm getting an idea. So it doesn't necessarily mean that they must be in the same research field with you. Because those people, those laymen that you are looking at, they are laymen, they can give you one idea. You just need to be attentive to what they are saying. Accept criticism. Whatever you are doing, if somebody tell you that you are doing a rubbish work, accept it that it is rubbish and try to see how you can grow on it. I wrote an article. As I am, my professor told me at my level that the work that I did was not very good. I'm not angry about it. I've written the article since January, and till today we have not submitted it to a journal yet. I'm still improving. We learn every day. So accept the criticism and look for how to build on that criticism. Don't get depressed by someone telling you your work being rejected or anything. But then, even as you're accepting criticism, you should be confident about your work. There's a level of criticism that you're going to accept. Like when I was doing my PhD thesis defense, this is where I don't know how I got this. I just think the Holy Spirit inspired me. My professor was they were trying to criticize my work. The professors that were in the board, that saying the work I did is not very good. This. I had to tell them. I just spoke out that that is not true. This is what I did. I'm working on this kind of material. I was giving them evidence. I don't know how I got that confident. I was telling them this is what they have been doing before. Took them. I was schooling them that this is what I've been done. This is how they have been doing. This is what I've done. This is how I've improved better than what I've been there. So in those situations, in those cases, you don't have to be timid. That's why I say you have to know the kind of criticism you are accepting, especially in that, because if I had accepted whatever they are saying at that point in time, probably they would have stepped down my graduation. I would end up crying. So you accept criticism, but then you should also know whom you are accepting criticism from and what kind of criticism they are giving to your work. So it is very important, and you should be confident. And the only way you can be confident is understanding the theory behind your work. I got that confidence to explain to them because I understood. It's something I've been doing for 4 years, and you say I don't know it. So you understand whatever you are doing so that you use it to build your confidence. Even if what you are saying is not right, say it with your full chest, own up to whatever work that you have done. And of course, this is not like I'm submitting a paper. I have an opportunity to explain one-on-one to you. So it's different from expressing my idea in writing that you may not understand the grammar.
But since I'm speaking the same language with you, I'm talking to you, I can express it with confidence and with boldness. So it is very, very important. So thank you so much for listening. I hope I have not used so much time. If there are questions, please feel free to ask. And I'm sorry also for the network that have been giving us a little bit of challenge earlier. Thank you so much for your time. Thank you very much, Brother Onome. So, do we have any question for Dr. Onome? So if there is any question, you can raise up the hand. I will give you the platform. Any question? Okay, so I can see that there is no one who has a question. Everything was clear. So it was a wonderful presentation. We thank you, Dr. Onome, for your presentation, which is actually a very powerful and clear explanation about how to do the research. We have learned a lot through the presentation, and I believe that this will guide us. For so many here, they have ambition to do a PhD, or they are already doing PhD. So this information will be helpful during their study in China. So thank you very much. I see everything was clear. So no question for this time. So we pass for the second speaker. I will just give a little presentation about the second speaker. The second speaker is Ndombasi Jakusala Joao Andre. He is from DRC. He received the Bachelor Engineering degree in Computer Science and Technology from the School of Electrical and Information Engineering from Hubei University of Automotive Technology, Xi'an in China. And the degree was actually obtained in 2023. He is currently pursuing the master degree in artificial intelligence in Nanjing University of Information Science and Technology in China. His research interests include the Internet of Things and virtual reality. So he also joined over 30 plus competition, including world-class, national, and others. He also authored and co-authored several SCI papers in the realm of computer vision and Internet of Things, like 1D CNN-based glove system for real-time object classification based on that, the dual robust structure, 2D PCA for small sample size image recognition, UAV-based station, design method and optimization of urban environment communication with 5G cellular network, investigation on the design of LPNGD analog system with RL network, employing blockchain and machine learning to elevate security, resource allocation, and optimization in 6G network. So this was the presentation of Brother Ndombasi Jakusala Joao Andre. So the platform is yours, and give us what you are prepared for us today. Hello, everyone. I think you can hear my voice. Any feedback? Frank, is there any feedback? No, I think there's nothing you can start. So, can you see my screen now?
Yeah, your screen can be seen, yes. OK. So, je vais parler en français puisque je pense tout le monde ici peut bien comprendre le français. Et nous venons de suivre une présentation extraordinaire du docteur qui a parlé de la recherche. Et c'est plus pour ceux qui sont déjà au master et au PhD et même postdoc. Et nous avons vraiment beaucoup appris de cette présentation. Mais aussi, nous savons au sein de notre communauté, nous avons beaucoup de nouveaux venus et aussi des étudiants qui sont en phase de bachelor et peut-être même master, mais sur ce qui concerne le cours et comment, par exemple, avoir beaucoup plus de certificats, de brevets, de compétitions et tout ça, ça fait partie de la carrière. Tout le monde ne fera pas forcément sa carrière en recherche, mais la carrière académique ou des études peut être dans le domaine aussi professionnel si vous voulez avoir un boulot dans le domaine dans lequel vous vous êtes formé et tout ça, les compétences dans les compagnies et tout ça, ça demande vraiment beaucoup de compétitivité. Alors j'ai choisi parler de la meilleure approche qu'on peut avoir, la meilleure attitude pour pouvoir avoir une carrière académique avec succès réussi. Voilà, pour me contacter, il y a tout, vous pouvez prendre un screenshot à droite ici de mon écran, comme ça on pourrait toujours rester en contact. Voilà. Donc, nous parlons de l'attitude, mais pourquoi est-ce que l'attitude est très importante, hein? Une question assez fréquente. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de l'attitude? Les psychologues en parlent, le professeur, les ingénieurs, même ceux qui orientent avec les entretiens d'embauche parlent de l'attitude que nous avons envers ce que nous sommes en train d'entreprendre comme activité. Et une deuxième question que je me suis proposée, c'est est-ce que quand on parle des études et de la carrière, n'est-ce pas? Est-ce que l'intelligence, la connaissance, le courage ne sont pas plus importants que l'attitude? Euh, alors, pour répondre à ces questions, je pense que la définition des termes euh, dans ces questions, c'est même la clé de la solution ou la clé de la réponse qui peut nous aider à pouvoir améliorer notre carrière si nous avons déjà commencé. Et voilà, prenons un exemple. Prenons un exemple. Euh, c'est cet homme ici que peut-être certains connaissent, Scott Hamilton. Il est un Américain, il est un skater professionnel, donc un sportif. Et il a remporté beaucoup de médailles et tout ça. Et il a dit une phrase assez connue. Il dit, "The only disability in life is a bad attitude." Il dit que le seul défaut ou la seule incapacité que quelqu'un peut avoir dans la vie, c'est avoir une mauvaise attitude. Je donnerai un exemple, euh, puisque nous venons de parler de l'intelligence et tout ça. Vous pouvez comprendre que si vous êtes intelligent, une personne intelligente mais négligente, il perdra forcément des opportunités et éventuellement va échouer. Une personne courageuse, mais moins ou non sérieuse, se fera embaucher, mais plus tard, il peut être remercié de chasser du boulot puisqu'il n'y a pas du caractère de sérieux. Une personne bien informée mais fainéante ou orgueilleuse ne saura pas attirer l'appréciation des bonnes personnes ou des employeurs et autres. Donc, l'attitude reste toujours au-dessus. Mais prenons un deuxième exemple. C'est celui de Albert Einstein. Albert Einstein est connu c'est un physicien théoriste. Euh, il est connu pour la formule de E égale à mc carré, voilà, les théories de la relativité restreinte, la relativité générale. Il dit, "Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results." Il dit que la folie, c'est faire la même chose maintes et maintes fois, mais en attendant un résultat différent. Donc, si l'attitude que vous avez eue
votre manière d'arranger votre temps et de faire vos études ou de faire ce que vous faites même dans la vie professionnelle ne vous a pas donné de beaux résultats. Le fait que vous continuez avec la même stratégie, avec la même attitude, et vous vous attendez à réussir ou à changer les résultats, pour lui, pour Albert Einstein, c'est de la folie. Et vous pouvez déjà voir combien l'attitude est vraiment importante en ce qui concerne tout ce que nous faisons. Voici. Maintenant, tout ça, nous avons compris. L'attitude, certes, elle est indispensable, super importante. Mais pourquoi, par exemple, m'écouter? Vous pourriez vous dire, mais André, donnez-moi une raison de croire que votre opinion sur l'attitude est efficace et que ça marche. Voilà. Je pense que j'ai eu un parcours académique où je suis en train d'avoir un parcours académique assez heureux et nous pouvons voir plus ou moins à quoi est-ce que ça ressemble. Ça, c'est dans un espace de 6 ans en Chine et c'est juste quelques de certifications que j'ai réussi. Par exemple, ici au côté droit, c'est quand j'ai terminé ma licence, j'ai réussi un certificat, un brevet comme l'un des meilleurs étudiants qui ont terminé le bachelor cette année-là. En bas, vous avez une compétition internationale de robotique que j'ai remportée en 2022, je pense. Et vous pouvez voir, par exemple, ici au coin droit, c'est un brevet de recherche que j'ai eu ces mois-ci, je crois, 2 semaines passées, il y a de cela 2 semaines, sur une bonne performance en recherche dans la publication et activité académique et beaucoup d'autres certificats de compétition que j'ai remportés au niveau national ou provincial et même international. Donc, ça, c'est dans mon domaine, dans la recherche. Voilà, j'ai aussi été auteur et co-auteur d'autres de certains articles SCI, comme c'était déjà présenté. Mais allons à l'essentiel. Voilà. Donc, selon il y a cet auteur, Kendra Chéri, il a un master en éducation. Cette chercheuse, selon elle montre que l'attitude et les résultats que nous avons a un caractère cyclique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous pouvez voir que l'attitude, c'est un comportement que vous affichez. Et cela va construire des expériences par rapport aux résultats que vous obtenez de ces comportements. Et ensuite, cela va créer un sentiment de joie, de courage, de motivation ou voilà, de découragement. Et enfin, cela va encore réanimer la prochaine attitude que vous aurez quand vous faites quelque chose. Donc, par exemple, vous êtes négligent au cours des maths et ensuite, vous, pour cela, vous ne faites aucune prévision de cours, aucune révision de cours. Comme résultat, l'expérience que vous avez, c'est que vous avez échoué au cours de maths ou vous échouez à beaucoup de devoirs, à beaucoup d'examens. Et ensuite, cela crée un sentiment. Les sentiments, vous n'aimez pas, vous haïssez, ou vous détestez le maths, enfin. Et ces sentiments vont maintenant produire une idée, n'est-ce pas? Par exemple, vous dites que non, le mathématique n'est pas mon truc, les mathématiques sont trop difficiles, etc. Et ensuite, voilà, vous acceptez les résultats. Par exemple, vous dites que non, moi, je ne saurai jamais les maths, ou bien moi, ça ne marchera pas. Et puis, bon, de toutes les façons, je vais me rendre euh, examen, même si je révise, je ne réussis jamais, ou même si je travaille. C'est pourquoi? Puisque vous aviez déjà commencé avec une mauvaise attitude et cette attitude de négligence a créé ce système de réflexion qui est cyclique et vous tombez maintenant dans un piège. Et ça, c'est une professionnelle dans le domaine de la psychologie et de l'éducation qui a fait ces constats. Et si nous progressons, vous pouvez voir que l'attitude peut racheter même certaines erreurs. Ça, c'est une histoire que j'aimerais raconter. C'est une histoire qui pourrait nous aider, nous modérer. Voilà, en 1939, à l'Université de Californie, Berkeley, il y a un professeur, son nom c'est Jerzy Neyman, il était là de 1894 à 1981, donc ça c'est sa durée de vie.
Et il était professeur des cours de statistiques dans cette université de Californie, Berkeley, en 1939. Et voilà, un jour, pendant qu'il donnait cours, vers la fin du cours, au milieu du cours, il a donné deux questions, des exercices de statistiques qui étaient pour l'époque, hein, à l'époque, des irrésolvables. C'était des défis que personne ne pouvait résoudre. Donc, il n'y avait pas de solution pour ces équations ou ces postulats mathématiques en statistique. Et il y a un étudiant, c'est Georges Dantzig. Georges Dantzig, il viendra en retard ce jour-là en classe. Il vient en retard et il a pensé que le deux questions, le deux défis qui étaient au tableau, c'était un devoir. Or, le professeur montrait la limite des statistiques. Donc, il le montrait combien, quels sont les cas qui ne marchaient pas avec les formules qui étaient connues à l'époque. Lui, il a cru, quand il est venu en retard, il s'assoit, il voit sur le haut tableau, il y a beaucoup d'écrits et il voit deux exercices non résolus. Alors, il s'est dit que c'était un devoir. Mais il a eu une très bonne attitude. Quand il est allé à la maison, il a commencé à travailler sur ça. Il a travaillé pendant quelques jours et ensuite, il aura un résultat. Ces résultats, il part les proposer au professeur en disant, eh ben, monsieur le professeur, voici mon devoir. Et le prof dira, eh ben, je vais pas donner des devoirs. Il dit, non, si vous aviez donné un devoir, c'était telle question et telle autre question. Et quand on analyse, on trouve il n'a pas seulement résolu les défis, mais il a inventé tout un autre domaine dans le domaine de statistiques et de mathématiques en général, qu'on appelle linear programming, la programmation linéaire, et il emploie cette méthode qu'on appelle simplex method. Alors, c'est une invention qu'on appelle maintenant, si vous voulez trouver même cette histoire, c'est genius by accident. Donc, c'est par un accident, il est venu en retard, mais la bonne attitude d'un étudiant, de faire ses devoirs, de travailler aux questions, même les plus difficiles, et il a travaillé seul jusqu'à ce que, puisque il était allé demander les réponses de quelqu'un, quelqu'un lui aurait directement dit que c'était pas un devoir, mais il a travaillé seul jusqu'à ce que, voilà, nous avons une invention. Pour ceux qui ne savent pas, on verra même dans le slide prochain, c'est quoi la programmation linéaire et quelque chose de ce genre. Et ensuite, par exemple, pour ceux qui n'aiment pas lire, vous pouvez facilement suivre cette histoire par ces films appelés Good Will Hunting. Le film est là. Voilà. En suivant, nous pouvons aussi voir que la curiosité est vraiment quelque chose que nous devons cultiver. Euh, Ici, voyons un exemple. Vous avez besoin de maximiser ça c'est pour expliquer ce que Danzig a inventé la programmation linéaire pour voir l'impact du travail qu'il a fait. Donc, pour maximiser, par exemple, le profit journalier dans une compagnie d'aviation, vous avez beaucoup d'avions dans cette compagnie et ils doivent envoyer plusieurs avions dans plusieurs endroits dans le monde. Chaque avion a sa durée de réparation, c'est-à-dire combien de temps il prend pour se faire réparer et s'il est en bon état, combien d'heures de vol il peut prendre et sa localisation et tout. Donc, vous avez beaucoup de contraintes. Par exemple, combien de temps de voyage peut effectuer un avion et par exemple, est-ce que c'est disponible à telle heure ou à telle autre heure et par exemple, la maintenance, quand est-ce qu'il doit être réparé et combien de temps ça prend. Par exemple, on ne peut pas donner au même avion deux voyages, n'est-ce pas? Et enfin, par exemple, chaque avion a sa dimension, donc le nombre de personnes qui peuvent acheter les tickets est limité. Il y a un maximum qu'on ne peut pas dépasser. Et par exemple, maintenant, prenons ça comme exemple, vous avez cette compagnie et c'est maintenant à vous de donner un programme, de donner une fonction, disons ça comme ça, une fonction mathématique, qui pourrait à la fois vous donner le maximum de profits de comment vous pouvez disponibiliser vos avions, tout le voyage, et en même temps satisfaire toutes ces conditions. Vous ne voulez pas, par exemple, qu'un avion fasse trop de vols pour éviter des accidents ou des problèmes mécaniques lors du vol, des crashs. Vous ne voulez pas non plus que deux personnes que les gens achètent des tickets plus qu'il y en a de places dans l'avion. Vous voyez, toutes ces contraintes
comment vous pouvez créer, quelle est une fonction qui pourrait vous aider à résoudre ces problèmes. Alors, ces genres de solutions sont possibles avec la programmation linéaire. Et Danzig, cet homme Danzig l'a résolu par erreur. Et c'est la méthode la plus efficace utilisée jusqu'aujourd'hui dans des problèmes complexes comme celui-là. Donc, ça, c'est un exemple et j'utilise ça pour expliquer, n'est-ce pas, l'importance de la collaboration. Quand nous faisons des études, parfois, nous pensons que la vie, c'est faire le devoir ou bien la réussite, c'est avoir 95% à chaque examen. Mais parfois, vous apprenez plus que travailler seul. Donc, l'importance de la collaboration, il y a une histoire derrière ça. Ça, c'est en 2022, je pense en 2022. Et voilà, il y a une compétition internationale de robotique qui est organisée. Et vous pouvez voir, c'est écrit de l'autre côté, the First World Vocational College Skill Competition. Et c'était sur le robot qui devait trouver voilà, son chemin jusqu'à l'objectif et puis retourner et en un temps record, 3 fois de suite. Et moi, j'étais invité, c'était une autre université qui était concernée, mais non, l'étudiant chinois qui était là n'avait pas de camarades étrangers puisque c'était en Chine. Pour nous qui participions à partir de la Chine, il fallait qu'il y ait un étranger et un Chinois. Alors, ils n'avaient pas trouvé dans leur école un étranger qui pourrait aider à participer et pour qu'on puisse relever les défis de la compétition. Alors, je serai invité de mon université pour aller rejoindre ces collègues chinois. Et quand j'arrive, je n'avais jamais programmé en Python. J'ai travaillé sur Java, JavaScript et les autres langages de programmation. Mais quand on m'a parlé de la compétition, je me suis dit, bon, comme il y a le chinois qui était là, qui avait travaillé avec Python plus tard, alors je me suis lancé dans les défis d'apprendre. Alors, je me faisais aussi aider de temps en temps. On a travaillé, en réalité, c'était le Python et le langage C, et ainsi que l'électronique, comme vous pouvez voir la structure de ces petits véhicules robots. Et ensemble, à la fin, non pas seulement que nous avons eu ces certificats de grande valeur, mais aussi j'ai appris un autre langage de programmation qui peut-être il m'aurait pris beaucoup plus de temps d'apprendre s'il n'y avait pas la collaboration. Maintenant, cette même connaissance m'a aidé, n'est-ce pas, quand j'ai fait ma thèse de licence à faire cette maison intelligente en une petite dimension, dummy version, une échelle petite, mais j'ai pu utiliser les connaissances que j'avais gagnées de la compétition, par exemple l'électronique, et les connaissances que j'avais déjà, et cela m'a aidé à gagner un autre certificat, c'est celui-ci. Donc l'école m'a reconnu que c'était l'une des meilleures thèses et des travaux de graduation l'année où je fais. Mais cela n'est pas en vain. Donc il faut aussi la lecture, comme vous pouvez voir. Donc, seul quand vous faites quelque chose, ne vous limitez pas à ce que vous apprenez à l'école. Là, je parle à nos amis de bachelor qui viennent de commencer, qui trouvent tout difficile. Ayez vraiment l'esprit de la lecture, l'esprit de vous archiver, l'esprit d'aller à la quête de la connaissance pour que vous puissiez avoir des honneurs que vous méritez et non pas de cadeaux. Dans le succès, dans la vie, dans la carrière académique, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux. Les professeurs peuvent vous aimer et vous donner 95% à l'examen. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais des reconnaissances qui sont, par exemple, internationales dans des compétitions et autres, demandent beaucoup de travail. Et par exemple, le fait de travailler aussi, c'est vrai, ça élève votre chance, votre probabilité de réussir, mais ça ne garantit pas toujours la réussite. Ça, c'est un exemple typique. L'année passée, 2024, j'ai joint cette compétition. J'avais organisé une équipe de 4 personnes et dans cette équipe, j'étais le leader du groupe. C'était une compétition organisée par IEEE. IEEE, pour ceux qui connaissent le journal ici, ils ont organisé la compétition, c'est nommé Connecting the Unconnected. Donc, connecter ce qui n'est pas connectable. Ici, Connecting the Unconnected. Et au début, nous avons fait la première étape, ça a pris quelques temps, nous avons passé. La deuxième étape,
nous sommes passés sans problème. Nous avons donné tout ce qu'ils avaient demandé. La troisième étape, nous avons tenu les défis. Et après que nous avons fini, il n'y avait que 3 étapes. On a terminé toutes les 3 étapes. On est passé sans problème. Mais à la fin, la décision du jury, de façon arbitraire, n'est-ce pas? Ils vont se décider, bon, ici ils disent qu'ils sont sorry, que le jury n'a pas trouvé que nous devrions gagner la prime, mais il n'y a pas de raisons techniques. Vous voyez que toutes les étapes sont bien passées avec succès et juste le jury, un groupe de 3 personnes se sont décidés qu'ils ne vont pas, nous sommes pas parmi les gagnants. Donc c'est ça aussi, la résilience. Il faut aussi avoir la résilience quand vous travaillez et que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, ne vous découragez pas. Continuez à travailler, continuez à avoir votre objectif à cœur et ça pourra marcher. Maintenant, ça, c'est un exemple typique. Vous voyez, ça, c'est la liste de quelques scientifiques que j'ai prélevés ici. Je vais parler d'Albert Einstein. Nous savons qu'il a proposé la théorie de la relativité restreinte, générale et tout ça. Mais il a proposé aussi une théorie, Existence of Gravitational Waves, l'existence des ondes gravitationnelles en 1936. Bien que c'était Albert Einstein, voilà, le paper était rejeté. Le paper était rejeté, mais plus tard, ça sera accepté puisqu'il avait une vitesse d'avance. Il se peut que euh, votre succès ou votre réussite n'a pas été reconnu simplement puisque le jury n'a pas compris l'impact, la grandeur de votre contribution, du travail que vous avez réalisé. Mais rien n'empêche que vous puissiez continuer. Et là, nous tendons vers la fin. Ça, par exemple, vous voyez, Albert Einstein, ça, ce sont ses notes de quand il a terminé les humanités, comme nous appelons, donc le bac. Et c'était pour et maintenant il était éligible pour aller à l'université. Et vous pouvez voir la note selon le système allemand, la note la plus élevée, c'est 6, numéro 6. Donc quand vous avez 6, c'est excellent, 5, c'est very good, 4, c'est bien, 3, c'est satisfactoire. Donc souvent le minimum c'est 3, sinon vous ne passez pas. Et vous pouvez voir qu'il avait un 3 dans des cours comme français, il avait un 4 en géographie, il avait le 4. Il n'a pas toujours eu 6 dans tout le cours, mais ce que vous remarquez des spéciales, c'est que en, des cours comme mathématiques, dans des cours comme de mathématiques, l'algèbre par exemple, il a eu 6. Dans des cours comme géométrie, c'est-à-dire même mathématiques, il a algèbre, géométrie et tout ça et même la physique, il a eu 6. Donc, et chimie, il a eu 5. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez voir que c'est pas toujours une vérité que vous aurez le plus haute note dans tous les cours. C'est pas aussi ça l'objectif. Vous pouvez avoir des notes un peu faibles dans certains cours, mais essayez de garder à l'esprit l'essentiel. Il aimait la physique, il était passionné par la physique et les mathématiques. Vous pouvez voir qu'il a fait de son mieux pour garder ses notes assez hautes. Mais il y avait des endroits, par exemple, en cours de français, et ça n'allait pas avec Albert Einstein, et d'autres cours comme la géographie et autres. Voilà. Et ici, j'aimerais parler aussi de l'importance de l'environnement de travail, là où vous travaillez. Il y a ces posts, je ne parlerai pas d'articles, c'est un post et blog qui parle de The Magic of Changing Study Environments. Why does it work and tips to try. Why it works and tips to try. Et là, il montre d'abord que changer d'environnement de travail, là où vous travaillez, euh, peut rafraîchir votre état mental, votre cerveau. Et il peut vous aider avec la stimulation neurologique, donc la stimulation de votre capacité à vous concentrer. Et aussi la mémoire qui est dépendante au contexte. Vous voyez, par exemple, si vous apprenez un cours de robotique dans un laboratoire approprié, vous avez plus facilité de comprendre que si on vous expliquait avec le livre ou bien avec d'autres matériels qui n'étaient pas vraiment des matériels didactiques appropriés. Donc ça, c'est une mémoire qui est favorisée par les contextes de ce que vous faites. Et enfin, vous pouvez vous débarrasser de la monotonie, donc voir la même chose maintes et maintes fois. Concrètement, ce que je dis, c'est que par exemple, vous pouvez être en salle de classe, là vous apprenez avec le cours, mais ne vous arrêtez pas en salle de classe. Vous pouvez progresser, aller, si vous avez
un bureau ou bien la bibliothèque, aller à la bibliothèque, essayer d'échanger aussi, aussi pour lire. Si vous êtes au dormitoire, essayez aussi de voir combien vous pouvez gagner en révisant vous-même, même avec YouTube et les autres plateformes. Essayez d'apprendre au maximum. L'Internet offre beaucoup d'informations. Essayez de maximiser votre temps d'étude. Et par exemple aussi, participer à des conférences, à des webinaires comme celui-ci, des talks, pour gagner plus de connaissances, gagner plus de compétences. Et cela sera pour vous un avantage extraordinaire. Maintenant, une autre chose importante, c'est que dans une carrière, il y a toujours un esprit professionnel, par exemple, la terminologie technique. Donc, ne vous contentez pas à comprendre les termes selon la définition populaire, ou bien en réalité, le progrès du professionnel est lié à l'écosystème. Donc, pas aux profanes du domaine, pas à ceux qui définissent, par exemple, données et informations. Ils croiraient que c'est la même chose. Si vous êtes psychologue ou vous faites les sciences sociales, donc vous entendez les gens à la télé parler de données, de l'information comme c'était la même chose. Les gens parlent de l'informatique ou de l'intelligence artificielle comme si c'était la même chose et tout consort. Ça, ce sont des profanes. Mais quand vous êtes, par exemple, professionnel d'un domaine particulier, enrichissez-vous avec les vocabulaires et la terminologie selon les dictionnaires, selon les contextes, selon la compréhension classique. Et ça, cela va vous aider quand vous faites votre lecture, n'est-ce pas? Quand vous faites votre lecture, quand vous participez à des conférences ou quand vous intervenez dans des présentations, à marquer la confiance et l'essence de professionnalisme. Par exemple, prenez cet exemple que j'ai trouvé quelque part où le texte dit ceci: l'ingénieur logiciel a procédé à l'orchestration d'un patron de conception singleton afin de cristalliser l'unicité des artefacts d'instance au sein du référentiel de connexion aux structures des données. Cette démarche vise la maximisation de l'efficience dans la transhumance des informations transactionnelles et la mitigation proactive des désynchronisations informationnelles inhérentes au paradigme d'accès concurrentiel aux données brutes. Par exemple, si vous trouvez ça dans un livre ou vous trouvez ça quelque part, si vous n'avez pas travaillé votre terminologie ou vous vous limitez au sens général des termes ou bien par abus de langage. Donc, les sens qui viennent par abus de langage, ça sera difficile. Mais ça marche aussi pour d'autres domaines. Par exemple, en médecine, vous pouvez avoir un médecin ou si vous êtes dans le domaine de la santé, trouver quelque chose comme suite à la troponine positive et au susdécalage du segment ST, le patient a subi une intervention coronarienne percutanée en urgence avec pose des stents pour rétablir la perméabilité de l'artère interventriculaire antérieure, évitant ainsi un infarctus du myocarde. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes du domaine et que quelqu'un vous demande, normalement, si vous êtes assez professionnel, vous devriez être capable et à mesure d'expliquer ce que cela veut dire. Et ça vient avec la maîtrise de votre vocabulaire technique. Par exemple, en droit, il y a des avocats ou quoi, j'ai trouvé ça quelque part, qui dit la clause des forces majeures spécifie les conditions dans lesquelles les parties sont exonérées de leurs obligations contractuelles en raison d'événements imprévus et irrésistibles, excluant généralement les damnum absque injuria. Vous voyez, ça c'est pour les gens de droit. Et enfin, un exemple en génie civil. Nous avons étalonné la station totale par nivellement trigonométrique afin d'établir des points de contrôle géodésiques précis pour les levées topographiques, garantissant ainsi l'intégrité structurelle de la fondation en béton armé. Vous voyez que ce sont des termes qui ne sont pas toujours familiers, mais dans le domaine professionnel, si vous voulez vraiment vous approfondir dans ce que vous faites, ne vous limitez pas à parler de données ou d'informations ou de termes euh, avec des significations arbitraires, mais utilisez toujours les termes précis pour vous exprimer et cela va disponibiliser en vous la compétence et la capacité de comprendre ce que les autres transmettent dans un contexte purement académique et professionnel. Et nous tendons déjà à la fin. Voici, est-ce que c'est maintenant une mauvaise chose ou une bonne chose d'utiliser des applications AI? Aujourd'hui, tout le monde se demande, est-ce que utiliser ChatGPT, utiliser toutes les autres applications, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? En réalité, je dirais,
L'homme et les machines que l'homme crée ont toujours été en compétition, mais pas vraiment en compétition. En fait, pendant la première guerre mondiale, n'est-ce pas? Pendant la Première Guerre mondiale, ça, ce sont les femmes. Pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des équipes, souvent des dizaines de femmes, qui, pendant que les hommes étaient en guerre, dans des champs de bataille, ces femmes faisaient des calculs de géométrie, de trigonométrie, d'arithmétique, même des balistiques et autres, pour aider avec la prise de décision au moment des guerres, vous voyez. Et on appelle ça des human computers. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous pouvez aussi vous enrichir. Donc, des human computers, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Lorsque nous sommes passés de cette étape à l'étape où nous avions des machines, des ordinateurs digitaux, les femmes qui sont présentes dans l'armée ne continuent pas à être en compétition avec les ordinateurs. Donc, elles sont maintenant engagées et investies dans d'autres activités au sein de l'armée. Vous pouvez voir que les instruments ou les outils que l'homme crée vont vous aider si vous savez les utiliser, mais ne vous limitez pas à faire tous vos devoirs, tous vos travaux à vous faire non pas aider, mais remplacer par AI. Donc là, nous pouvons dire que si AI peut vous remplacer, alors vous allez perdre votre boulot, vous perdez votre sens de compétitivité dans le marché. Mais si vous pouvez faire par vous-même ce que vous demandez à AI de faire, donc si vous allez laisser ChatGPT vous donner une idée, mais soyez capable au moins d'écrire, de comprendre la matière, de comprendre l'exercice, de comprendre le travail demandé par les professeurs ou par l'école et, et laissez ChatGPT vous aider, mais ne laissez pas ChatGPT vous remplacer. Sinon, vous n'apprenez rien. À la fin de de vos études, vous vous rendez compte que vous avez peut-être un diplôme, mais vous n'avez aucune connaissance. Et voici, ça, c'est là où j'aimerais conclure. Euh, il y a ces livres écrits par ces deux personnes. Il y a Theo Priestley et Bronwyn Williams. En réalité, ils sont des experts en domaine de business. Hein. Ils ont écrit un livre. Le titre, c'est euh, euh, The Future Starts Now. Donc, l'avenir commence maintenant. Le futur commence maintenant. N'attendez pas un futur lointain. Si vous voulez travailler sur vos compétences techniques, sur vos cours, pour nos amis de bachelor, j'ai insisté, n'attendez pas que vous soyez en quatrième quand vous voulez faire votre test, alors que vous voulez savoir Oui, quel langage de les Camerounais, programmation mais pas la fête. Les fêtes aussi, quand vous voulez récemment, mais c'est vrai, je sais que c'est pas, ils sont toujours, je sais pas. Donc, je peux pas être forcément normal. Allô? Donc, si je me débrouille un peu, c'est je dis, si je me j'aurais besoin un peu, je vais me lever. Oui, donc commencez maintenant, commencez à travailler et attendez de beaux résultats venant de votre attitude positive. Merci et à vous les questions. Merci beaucoup, Joao, André. Alors, is there any question here? Est-ce que vous avez des questions spécifiques pour notre deuxième speaker? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser la question. Et I would like to mention that Brother Onome is still around. So if you have any question about the first presentation, you can always ask. He's there to also reply to any of your questions. So, nous avons donc présentement la série des questions-réponses. Si vous avez une question que vous désirez poser, n'hésitez donc pas à poser et ouvrez votre micro pour qu'on puisse vous donner la parole. So, any question? Don't be shy. I will just name people here. Ange, Bruno, please, if you have any question, please open your mic and ask. As you can see, we have listened to a very good presentation of our brother, the attitude to adopt when you're doing your research.
So if you have been here for the beginning, I think you have learned so many good attitude to adopt when you're doing your research here. It's actually a lifestyle, like what you have to do in everything that you are doing. Like I really like the experience that he shared. Like if you start to do something, you have to actually to dedicate everything that you can, so that you don't have to lose the interest. So if you have any question, please, you can still ask. Ok, moi j'aurais une question à Margot. poser. Okay, you have any question? Okay, go ahead. Bonsoir, je m'appelle Junias. Euh, Juste une question parce que j'ai vu ton parcours, t'es André, hein? Et j'ai vu ton parcours que tu as fini dans Computer Science. Alors, juste une question, est-ce que tu peux avoir des conseils donnés à un bachelor degree qui vient de commencer à Computer Science? Comment il peut se documenter? Bon, merci beaucoup, Genias. Euh, bon, c'est typique, hein, au début, les choses sont un peu plus ou moins compliquées puisque c'est pas quelque chose que vous apprenez aux humanités. Mais euh, ce que je dirais, c'est qu'il faut être attentif au progrès que l'école vous donne en termes de cours. Comprenez la théorie, faites les exercices, faites la programmation. C'est toujours mieux de faire des erreurs et puis vous vous faites corriger par les professeurs et puis vous progressez tout en pratiquant, puisque ça ne sert à rien de connaître toutes les théories de la programmation et d'autres euh, connaissances liées au computer science sans pour autant être capable de développer une application ou une page website ou bien des choses de ce genre. Alors, rester toujours branché avec le cours. Il y a des choses, il faut pas surtout suivre la foule, puisque la foule ne réfléchit pas, mais mettez-vous au travail et lisez, faites tout à garder, même pendant les examens, ayez des bons points et je pense que c'est là, tout ça va contribuer à votre carrière dans le computer science, la pratique et la théorie. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Ignace, pour la question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Do we have other questions for our second speaker? Pascal, Ange, David. Okay, so for me, I will ask a question to the first speaker, but Onome. I don't know if you are still around. So my question will be in this direction. Uh, if you are submitting your paper to a particular journal, if the paper got rejected for the first time and then like you got some comment, and then after that you apply, are you supposed to actually submit the after correcting your paper in the same journal, or you have the right to actually look for another one if you want, or what do you do in that particular position? Like, do you look for another paper journal to submit your paper, or you get back to the same journal? Can you give us some hint on that? Okay, yeah, thank you very much for this question. So you need to check the content of the email that was sent, the rejection email that was sent to you. Sometimes after the review, we have had that situation before. They will tell you it is rejected, but can be reconsidered. So you will have to look for that clause in the email that is sent to you. If they include can be reconsidered, that means after you have done the revision, you can submit to that same journal. But if it is an outright rejection without that clause, that means you cannot submit to that same journal again. So after making all the corrections and everything, you have to look for another journal that you submit your article to. So just straightforward. And it is wrong for you to submit the same article to two journals at the same time. So you have to your submission should be one journal per time during the time of waiting.
Ah, okay. Yes. But when you think about submitting the same paper in two different journals, I have one guy I met recently is from Pakistan. He Mhm. actually shared with me his own experience. He was saying that okay, for him, he managed to publish two like the same paper in two journals, and then he will just see the one that progressed very well. He will proceed with that one. If he doesn't get well for one of the journal, he will just reject or ask the editor to just not consider the publication. What do you think about that, Anna? That is very wrong. It is, people do it, but it is very, very wrong. One thing we should know that all these journals, they are connected. You see the Elsevier platform, they have a uniform database. If you go to Springer, go to Wiley, all of them they have the same platform. And apart from them having the same platform, they can access the information. That is why many times they will tell, even your professor will tell you, do not submit the same paper to two journals because people do it most times. They are just like this guy to buy time because sometimes this journal will be wasting so much time and I cannot be waiting for the I cannot be waiting for this particular journal to give me the feedback before I can continue to process the paper. It's wrong. Please, I will not advise anyone to do it. It is very, very wrong because with you withdrawing your article from a particular journal is reducing your chances to go back to that journal to resubmit. Now, you have submitted an article before for your article to go for review. It means the journal is interested in that article. So now, after they have reviewed, then you now write to them, "Oh, I am sorry, I am no longer interested in submitting this article to your journal again." Of course, they will because it has not been published. They will retract it from the system, and you can do whatever you want to do with it. But it will be on record that the last time you submitted an article, you withdrew it. Now, when you want to go back to submit another article to that journal again, your chances are being reduced. It's just like you publish an article to a journal, it has been published and made online, and they find out that there are mistakes in the paper that you published. Now you are telling them, let them retract the article. That one said is even worse because once the article is being retracted, know that a whole lot of things. I think I have two people recently that found themselves in this situation. One of them, I think, is one of my friends from Burundi, is in Wuhan. He got he published a paper. He had problem with his professor, and they said they should retract the paper. They retracted the paper, and he find it difficult to graduate to defend his PhD thesis. They eventually allowed him to defend it, but now he's finding it difficult to apply for a postdoc, which he wants to do. Because when you retract a paper like that, the information is everywhere. That's why the other guy that had the same problem with his professor in Ohio University there, I just told him, try as much as possible to settle with your professor. Don't retract. So retracting an article, withdrawing an article is better if you submit it already and it has not gone out for review, means nobody have seen it. It has not gotten wide visibility. You can quickly retract it. But so far, they have sent it out to a reviewer. It means they are interested. So retracting those paper or withdrawing it from the journal is actually a very, very bad image that you're creating for yourself. So I would not advise anyone to do that. Yeah, thank you. Oh, thank you very much for your reply on that. Thank you very much. So we will come back to the second speaker. I don't know if you are still having some question to ask to Brother Joao, Andrew. So if there is no question, I would like to know, Brother Andrew, euh, qu'est-ce qui t'a motivé davantage à pouvoir te maintenir dans cette position de dire que non, voilà, je vais apprendre plusieurs langages de programmation. Est-ce que tu as une expérience particulière que tu aimerais donc
pouvoir donner à tous ceux qui font la même chose, parce que je vois qu'il y a plusieurs qui font l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as la même, c'est pas une motivation, quelque chose à donner pour que tu puisses les encourager parce que on voit les résultats, on aimerait quand même voir si tu as aussi une expérience que tu peux partager particulière par rapport à ta motivation chaque matin, chaque soir, comment tu fais ton expérience personnelle au fait. Ah, voilà. Donc, merci pour la question. Donc, pour apprendre plusieurs langages de programmation, c'est pas toujours facile dans le sens où c'est comme apprendre le français, l'anglais et tout ça et tout ça. Déjà, il faut se dire que c'est un défi. Alors, les défis sont toujours partout dans la vie, mais il y a deux façons de faire face aux défis. Un, c'est compter sur les dons, donc les capacités naturelles que vous avez. Par exemple, moi, personnellement, de nature, j'ai un don des langues. Je parle déjà couramment 7 langues. Peut-être bientôt, j'essaierai dans 10. Vous voyez, donc déjà, les langues humaines, j'en ai un peu plus de facilité et ça m'a permis de beaucoup facilement apprendre le langage de programmation. Mais autre aussi, c'est que tôt quand je suis venu en Chine, voici, euh, j'ai appris les chinois. Alors, j'avais toujours de bonnes relations avec les professeurs. C'est impossible d'excéder ou d'exceller plutôt dans votre carrière si vous n'avez pas de bonnes relations avec vos professeurs, puisque c'est votre source majeure de connaissances. C'est là où vous allez 5 fois, 5 jours la semaine et tout ça. C'est eux qui, voilà, se décident de votre performance académique. Donc, les bonnes relations avec les professeurs, je pouvais faire toujours des exercices et des devoirs euh, au-dessus ou au-delà de ce qui était normal, puisque souvent les devoirs ou les travaux de l'école, c'est le minimum nécessaire pour savoir si l'étudiant, voilà, il travaille, il a fait les devoirs. Mais ce qui vous donne vraiment la capacité de relever le défi du monde professionnel actuel, surtout dans des domaines comme computer science, AI et autres, qui changent et qui évoluent chaque jour. Euh, deux, trois devoirs de l'école ne suffisent pas. Alors, il faut puiser sur Internet et aussi les défis avec les autres aussi, avec les amis, les discussions avec les amis, voir ce que les gens qui sont voilà, performants, n'est-ce pas? Vous voyez des gens faire la robotique, faire les applications AI et autres. Alors, je me suis fait motiver par eux et puis je me suis dit, bon, je vais apprendre. Maintenant, la mauvaise chose, c'est qu'en Chine, ici, souvent, les Chinois ne sont pas toujours ouverts à vous apprendre, surtout principalement les étudiants. Moi, j'ai étudié en chinois avec les collègues chinois. Euh, ils peuvent maîtriser quelque chose. Si vous leur demandez, ils vous disent, moi aussi, je ne sais pas, moi aussi, je ne maîtrise pas. Mais en connaissant le chinois, je pouvais moi-même aussi m'approfondir dans les sources des websites chinoises et autres pour voir vraiment comment ces choses, ça marche. Sinon, que déjà, moi, je suis intéressé à l'Internet des choses, à la robotique et ces matériels électroniques ici sont vraiment moins chers, sont vraiment faciles à acquérir. Vous pouvez les acheter en ligne et autres. Alors, tout ça, ça m'a motivé de voir que je pouvais apprendre, je pouvais avoir les matériels nécessaires, qu'ils soient en anglais ou en chinois. Je pouvais avoir accès toujours aux professeurs dans leur bureau pendant le cours, leur parler en chinois directement et la facilité d'avoir ces instruments pour faire mes expériences. Et j'ai commencé, c'était pas facile, mais quand vous avez de l'encadrement et de la bonne volonté, vous pouvez toujours dépasser ses limites. Et c'est ainsi que plus quand vous apprenez un, vous avez deux, trois projets que les gens apprécient, vous aurez besoin. Alors vous allez vous-même euh, développer l'ocytocine, hein, cette hormone de la joie et de la satisfaction qui vous encourage d'aller pour le suivant, le suivant, le suivant, jusqu'à ce que vous ayez 10 projets. Un jour, vous avez une compétition, vous proposez un projet, ça marche. Vous avez une autre compétition, vous proposez le deuxième, vous avez ainsi de suite, et vous rendez compte que voilà, vous avez maintenant une carrière qui commence à s'ouvrir. Et c'est comme ça que je me suis lancé vraiment dans un travail actif, vraiment, dans ce domaine de computer science et autres. Voilà. Ok, merci beaucoup, euh, André. Alors, we would like to excuse the second speaker is currently busy.
because yeah, he's not in his city. He traveled to another city, so he had an urgent case so that prevent him to join the current webinar. He was there, but after some time, he just excused because he was unable to actually continue due to the time conflict. So I think he will share some of his summary. If there is any need, I can share it. I can share all those information in our group so that you can always benefit of it. So I think for now we have exceeded our time. We have already passed like 26 minutes. Since we have planned to spend 2 hours together and we have learned a lot of things, we thank Brother Onome for the the wonderful presentation that he has given to us on the research. And then we also thank Brother Dombasi Jakusala for the good attitude to adopt when you're doing your research. So those information were really, really wonderful, and they will help us, during our stay in China. So, you don't have just to say that, oh, I've already listened to these things, so I don't need to actually listen to it again. We are learning every day, and it's always good when we have those kind of things webinar to always join because it motivates us. Today we have been motivated, like we have Brother Onome who have more than 50 papers and contributions. So this is very good, and we have Brother Andrew, who has also more contribution and certificates and recognition. So those things will help us, motivate us during our study in China. So thank you very much all for joining this webinar. We are very, very excited to see you all here. And it was a very good moment that we spent together. And I wish that the next time we're going to organize, we're going to be more and more, and we invite more people to join. So this will be the end of this webinar. Thank you very much, and see you in the next one. Thank you very much. Grace upon grace, beauty for ashes, you come to us, we come back.